ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪಾಠನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ the capacitance of a conductor now. Okay, so before going to the exact the idea and concept about capacitance of the conductor, we will start this one with an analogy here. So look at here, let us consider. So here a syntax, all of you know what is the syntax. Syntax is used to store water. So here we have considered a syntax and its capacity is 500 liter. So here capacity means what? Capacity means capacity of the syntax is to store water. That means its ability to store water. And we have another syntax here of capacity 700 liter. And a third syntax here of capacity 1000 liter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಜಿ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 500 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ? 500 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 500 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 700 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಾನು ಹೈಟ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಇಯರ್. ಈ ಅನಾಲಜಿನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಗರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ the size here, it stores still more amount of charges here. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ is the ability to store the charges. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ
ನಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇದೆ. ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ 0, ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ given to this conductor. Okay, so if you measure now the potential of the conductor, so we observe that its potential will increase. Now the potential will increase. So now there is, whenever a charge is given to the conductor, we observe that its potential rises here, some potential will increase. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ initially the charge is 0 here, there is no potential, and if you give some amount of charge, its potential rises here. So if you even rises its charge here, the charge is increased. Now its potential will also increases. Its potential will also increases here. That means here the potential of the conductor, it is directly proportional to the charge given to the conductor. So when we provide some amount of charge to the conductor, then its potential rises. So now let us consider here, I have given a charge of Q amount here, okay, to this conductor. Now what is the rise in its potential? The potential rises by an amount 0 idide V agide. Let us say V is the rise in its potential. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ the charge given to the conductor is directly proportional to the rise in its potential, correct? Or rise in its potential is directly proportional to the charge given to the conductor. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು 500 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 500ಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ನ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ನ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೈಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ given to the conductor, its potential rises. Then its potential rises or increases. Rises ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means we observe that when we have given Q amount of charge here, initially it was 0, then let us say the rise in its potential is V here. Okay, so if Q amount of charge is given to the conductor, then let us say
then its capacitance, sorry, its potential rises by amount of V, rises by V. Rises means increases here by V here. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ Q, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? V. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ so the charge given to the conductor is directly proportional to the rise in its potential. Okay, so now it is observed that the charge given to the conductor, the charge given to the conductor is proportional to the rise in its potential. Rise in its potential. That is, I can say mathematically the charge given to the conductor is Q is proportional to rise in its potential is V. Okay, so now if you remove the proportionality, you will get a constant. That constant is equals to C into V. This constant is C here. What is C here? That is capacitance. Namma aim iradu illi C ಮೇಲೆ. What is C here? C is the capacitance of the conductor. And observe what is Q here? Q is the charge given to the conductor. What is V? Rise in its potential. So these two are proportional. The Q is equals to C into V. Where what is C? C is a constant called capacitance of the conductor. Where C is a constant called capacitance of the conductor. Capacitance of the conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Q is equals to C into V now. ಸೊ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ C is equals to Q divided by V. C is equals to here, C is equals to Q divided by V. I will get here. So what is Q? Charge given to the conductor. What is V? Rise in its potential. Rise in the potential of the conductor. What is this Q by V? Ratio of these two. That is known as the capacitance of the conductor. So now what is capacitance of the conductor antandre? It is the ratio of charge given to the conductor to its rise in its potential. This is the what definition ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now what is capacitance of conductor? It is the ratio of charge given to the conductor to rise in its potential. It is the ratio of charge given to the conductor to the rise in its potential. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? C is equals to Q by V. Okay, so by this we will remember the definition of what?
capacitance. Okay, so here one more thing, if you remember here, so if from that, so we know that, again I will write here one more time, C is equals to Q divided by V. Okay, so if V is equals to 1 volt here, so we have given some amount of the charge now to the conductor. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Q amount of charge is given to the conductor, but what is the rise in its potential 1 volt ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So then what we can have, C is equals to Q. C is equals to Q ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು Q ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, if rise in its potential is 1 volt, then C is equals to Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now I can write one more definition here. Therefore the capacitance of the conductor is equal to the charge given to the conductor, because numerically equals ನೋಡಿ, C is equals to Q ಆಗಿದೆ. So charge given to the conductor to rise its potential by how much volt? ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಬೈ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ is a scalar quantity. Is it a scalar or vector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F here. Okay, so this is about capacitance of the conductor. Now 1 farad definition ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. What is 1 farad capacitance? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 farad capacitance ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C is equals to Q divided by V. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ C ಅನ್ನೋದು 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ if charge given to the conductor is equals to 1 coulomb and potential, rise in its potential 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so how much charge we have given to this conductor? Let us say I have given a charge of 1 coulomb here. Okay, 1 coulomb charge ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೈಸು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು Q is equals to 1 ಕೂಲಮ್ ಹಾಕಿ.
1 divided by resonance potential 1. 1 by 1 is 1. So therefore C is equals to, I will get here 1 farad. So the definition ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 farad. So 1 farad definition is capacitance of a conductor is said to be 1 farad if, ಇದು important, if 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge is given to the conductor, raises its potential. ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗ potential 1 volt, raises its potential by 1 volt. Okay, so then we can say that its capacitance is 1 farad. So now ಈ capacitance of a conductor ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, on which factors it depends. So ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರದಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, and what is the medium present around it, what is the medium. ಸೊ ಇದು ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ surrounding the conductor. So what are the dielectric medium? ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಂ ಅದರ ಮೇಲೇನೂ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಅನದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಕ್ಷನಿಂದ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಿಂದನೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದನೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V. ಸೊ ಇಫ್
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ conductor, or on which the capacitance of the conductor depends. Okay, size and shape of the conductor, dielectric medium surrounding the conductor, presence of other conductors nearby it. Okay, these are the factors. So now we'll learn ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿಸ್. So I will give some charge to this. So what happens when you provide charge to this conductor? When you provide charge to this, let us say the amount of charge given to this is Q. When the charge is given to the conductor, we know that its potential rises. Let us say rise in its potential is V. Okay, so therefore we have the formula for potential of the spherical conductor is V is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by this radius R. This is the formula we have. Okay, so but we have the capacitance formula C is equals to Q divided by V. So therefore ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸೊ Q divided by V ಅಂದರೆ ಈ V ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ Q ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, Q divided by V ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4 pi epsilon naught into R. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 4 pi epsilon naught into R. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು. It depends upon the size here. Suppose the same conductor is now surrounded by some dielectric medium here. So some dielectric medium. So let us say here there is idu air medium ildaga. So idu air. So in air medium nalli iddaga idu. Suppose idu surrounded by another one dielectric medium. Suppose it is surrounded by a dielectric medium of dielectric constant K. ಆವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, if the spherical conductor is surrounded by a dielectric medium of dielectric constant K. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ K ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ C is equals to 4 pi epsilon naught K into R. K times increase ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ K times here. Okay, when it is surrounded by a dielectric medium. So now capacitance of earth ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ is
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಫ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ 4πε0 into r. Okay, so what is the value of 4πε0? It is 1 divided by 9 into 10 power 9, because 1 divided by 4πε0 is 9 into 10 power 9. So here it is 4πε0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 divided by 4πε0 1 divided by 9 into 10 power 9 ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 711 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 711 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ introduction about the capacitance and very key points, important key points we discussed in this video. So next video we'll discuss some more important points and some more important concepts. So ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.